Ya kuwa jinamizi kote nchini, jinamizi ambalo linasemekana kuchangiwa pakubwa na ulegevu kwenye mkondo wa sheria unaopaswa kuchangia katika vita dhidi ya visa hivyo. Kwenye makala yafuatayo, Gloria Milimu anaangazia changamoto ambazo zinasalia kuwa vikwazo katika utoaji wa haki kwa waathiriwa wa dhuluma za kimapenzi katika kaunti ya Busia, ambayo inakumbwa na ongezeko la visa vya dhuluma za kimapenzi na jinsia. Wakati niliambiwa mtu mwenye alinibaka amefungwa, nilifurahi sana. Kwa wengi kama binti huyu wa umri wa miaka 14 kutoka kaunti ya Busia, ambaye tutambandika jina Nafula, safari ya kupata haki baada ya kudhulumiwa kimapenzi ni yenye kuambatanishwa na machungu na changamoto nyingi. Japo kuwepo kwa sheria zinazoadhibu watekelezaji wa ukatili wa dhuluma za kijinsia na kulinda waathiriwa wa ukatili huo, msaada wa sheria ili kupata haki kwa waathiriwa huwa kikwazo kikuu kinachochangia kutoadhibiwa kwa wanaofanya ukatili wa kijinsia. Nalia sana. Ndivyo ilivyokuwa kwa binti huyu ambaye alinajisiwa mwaka wa 2019. Imechukua takriban miaka 4 kabla ya kupata haki. Muda huo wote akisalia kukoseshwa amani na aliyemhujumu ambaye alikuwa anatembea huru kijijini mwao. Hata nilikuwa nikikutana naye kwa barabara, ananiogopesha, ananipoint, ananiambia wewe, ananiambia ataniua akinipata. Tukaenda court, akapelekwa Korinda huko, akaenda court. Bila alienda court akatolewa kwa bond. Sasa bila alitolewa kwa bond akarudi kwa mwajiri wake, na ni karibu tu hapo. Sasa ilikuwa ni changamoto ya uoga, kwa sababu wewe sijua yeye amekuja kufanya nini hapo, na akikutana huyu mtoto atafanya aje. Japo kuwa haki litendeka na mtu huyo akafungwa, Janet, jina ambalo tumembandika juza huyo, anasema kwamba familia ya mtuhumiwa kabla ya kufungwa kwake ilijaribu kumshawishi watatue swala hilo kinyumbani. Wazazi wa huyo kijana walijaribu kuja tuongee, tuelewane, kama wana kitu wanipee, tuachane na hiyo mambo. Mimi nikaona huyo kijana ashaharibu mjukuu wangu, nilikasirika, ndio nikachukua sheria. Wataalamu wa haki za wanawake wanasema masuala kadhaa yanasalia kuwa vikwazo katika safari ya kupokea haki kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia. Mojawapo ikiwa ni kufichwa kwa faili ya mwathiriwa kama njia ya kutupilia mbali kesi. Ikaniuma sana, huyu mtu ameharibu mtoto wangu na ajuza huyu wanafahamu vyema changamoto hiyo pale juhudi zilipowekwa kuzuia kupatikana kwa haki kwa mjukuu wake. Waliniambia faili imepotea. Nikajaribu kutafuta hizo ofisi zote, nikarudi court, walikuwa wametuambia twende court tu. Hakuna, wananiambia hawaoni faili. Ndio nikaanza kutafuta na bwana mwingine alikuwa amekaa hapo kwa bench. Alikuwa ananiambia tu bila nasunguka na huyu mtoto, akaniita, nyanya unatafuta nini? Nikamwambia mimi faili ya mtoto wangu haionekani, na alidhulumiwa, sioni faili. Na akaniambia hivi visa vika hapa Busia, na leo nataka kuhakikisha umepata right yako. Ndio mwanaume akaamka, kaanza kusunguka kupiga nao kelele, ndio kaanza kusunguka sasa wenyewe. Ndio akakuja na faili, akasema ndio hii imekuwa hapa, wame-misplace iko tu hapa. Mimi nilikuwa nikimuona nasikia. Taswira ilikuwa ile ile kwa binti huyu wa miaka 19 tuliyembandika jina lisilo lake la Nabwire. Aliponajisiwa akiwa na umri wa miaka 6 pekee, aliyemnajisi anasemekana kuhongana na kupata adhabu finyu ikilinganishwa na adhabu ambayo sheria imeweka dhidi ya dhuluma kama hiyo. Aliposhikwa alikaa like 2 years, akarudi kukaa sana. Sinijua hiyo 2 years kesi ilikuwa bado inaendelea, ndio ikiisha wamemfunga kidogo, tunamwona amerudi. When this guy was released, I felt like the justice system failed me because I expected him to rot there. Wataalamu wa haki na sheria
wanadadisi kuwa kuna sheria zinazopaswa kurekebishwa ili kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa waathiriwa wa visa kama hivyo haraka. There's need for expedited processes, especially when it comes to minors, because there are many, especially in this region, who are violated at a very young age. We have girls who are 3 and 4-year-olds who've been violated, and it's only right that their cases are dealt with speed. Wanasema kwamba muda wa maamuzi ya kesi zinazohusu dhuluma za kijinsia unapaswa kupunguzwa ili kuondolea waathiriwa machungu ya kutoa ushahidi kila mara unapojumuisha kurejelea yaliyowasibu. Other than the Sexual Offences Act, there's need for procedures. We have guidelines on operationalization of the Act itself. And so there's need for provision on the speed with which those cases should be handled. Understandably, cases vary, and there's need for room to accommodate different actors. For example, a survivor may not be able to speak up on the first time that the case is heard, and we should have wiggle room for that. Ningependa tu, yani wakati mtoto anabakwa, wakati wanasikia mtoto amebakwa, wachukulie hizo case seriously, kwa sababu inauma hadi pia inauma wazazi. Hadi sisi watoto wenyewe inatuumiza sana. Sometimes ukiwa class unafikiria vile ulibakwa, wenzako wako sawa. So serikali ichukulie hiyo case seriously. Visa vya ubakaji wa watoto vinasemekana kuchangia idadi kubwa ya visa vya dhuluma za kijinsia vinavyoripotiwa katika kaunti hii. Je, tatizo li wapi? Right now as we sit here, today 2 girls were defiled. Today. And that now brings from the first time I received a case in 1998 to date, it brings to 13,857 cases that we have handled here. Remember, there are others happening elsewhere. You know, and you will get a lot of defilement cases are reported from Butula and Nambale. We haven't seen numbers as high as we see here. In June alone, the Office of the Prosecution documented upwards of 600 cases of defilement. I'm not even talking about raping of the adults. I mean just defilement of minors. We've seen upwards of 600 cases, and that was June of this year, cases this year alone. We haven't seen numbers as high as this. This lets us know that, yes, there are gaps in the legal system, but it also tells us that there's a social problem. It tells us there's a norms problem. It tells us that there's need for dialogue within this community to establish why it is that it's acceptable for people to be sexually violated within this community. Upatikanaji wa haki ya sheria kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia inasemekana kuwa nyenzo kuu katika vita dhidi ya ukatili huo. Hata hivyo, vikwazo kama vile ukosefu wa ushahidi unaomhukumu mhusika, jinsi ya kuhifadhi ushahidi na hata kutowajibika kwa maafisa wa afya, polisi na hata mahakamani kunaendelea kuwanyima haki mamia ya wale wanaotendewa ukatili huo, haswa watoto. I think first is a lack of a forensics lab here in Busia, and a lot of the tests that are being done have to be transported all the way to Kisumu, about 2 hours, 2.5 hours away, for the results to come. First is, of course, visits, more cases to Kisumu who have their own cases that they're addressing. Secondly, there's the issue of, chain of custody, who's conducting the swab and transporting them to Kisumu and bringing them back. And so many of the cases then are heard on the physical evidence that has been seen, as opposed to even the forensics evidence that would make a case airtight. And some cases can and are lost on that basis, and that presents a huge problem to survivors here. Japo kuwa kaunti ya Busia inakumbana na changamoto hizo zinazodhibiti utoaji wa haki kwa waathiriwa, angalau hatua zimeanza kuchukuliwa ili kuboresha huduma kwa waathiriwa, kama anavyoelezea Mary Makoha. We have trained the gender desk police officers, we have trained clinicians, we have trained the police. Recently we trained all the chiefs in Busia County on issues SGBV. And that is because you would get a lot of kangaroo courts were being done by chiefs, a lot of just unprofessional practices were at the stations, and then we created a lot of awareness. I can now say that we have good officers in Busia, unlike before
where defilers were just given bonds, but we had one who was given like 9 bonds. I want a country where we don't have just a few good individuals. I want a country where we have good systems that work. Usiangalie mambo yenye litendeka hili. Dhuluma za kijinsia ni jinamizi linaloizonga jamii kote duniani. Hata hivyo, visa hivyo vinapoongezeka, haswa ukatili kwa watoto, huashiria uozo uliopo kwenye jamii ambao unapaswa kurekebishwa kupitia uhamasisho kuhusu athari zake na vile vile kuielimisha jamii kuhusu kuzingatia haki za kibinadamu ili kuhakikisha kwamba kila mtoto, kila mwanamke na hata jinsia ya kiume wanaishi bila uoga wowote. Gloria Milimu, KTN News. Shukran sana Gloria Mulimo kwa taarifa hiyo ambayo inafumbua macho kwa yale wanayopitia wasichana na wanawake katika kaunti hiyo ya Busia. Ni madhila ambayo hungependa wewe kupitie. Kwa hivyo haki wanaihitaji wote ambao wapo katika kaunti ile ambao wamepitia madhila hayo. Kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa hizi za New ya KTN. Jina langu ni Sulemanieri, tuungane saa 12 kwenye jukwaa la KTN.